صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي يا عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين صلوات. Jazakallah khair, brother Hadi Rizvi. One more last salawat for him, please. Respected Sheikh, elders, brothers and sisters of faith, Assalamu alaikum. Just a few reminders before I ask the Sheikh to ascend the member. First, we would like to remind the parents of our community about our dedicated mother's room. This room has a live feed of the program. It has been set up so that toddlers can be accompanied by their mothers and the young ones can get accustomed to sitting and listening to the program in a lighter, less restrictive setting. With this, we hope to bring ease to all of us in these upcoming nights and help keep noise at a minimum during the program and amal. Our objective here at CFK is to serve all of our guests adequately while being morally responsible by minimizing wastage. We thank you for doing your part in helping us to achieve this objective.
by pre-registering using the links on our WhatsApp and email announcements. We require your help to maintain our tradition of no active fundraising. Please consider sponsoring nights like tonight and the upcoming nights of Ramadan. We also request you to consider becoming sustaining members with recurring monthly contributions. A few reminders of upcoming events. First, this Saturday, April 15th, there will be a moon sighting workshop with Sheikh Amin after Dua Iftita. After Iftar. There will be no Dua Iftita that night. The title of the workshop is Moon Sighting, Rules, Application, and Maps. Some points discussed in this workshop will be: number one, what is the cause of different announcements of Eid, even from people who follow the same Maraja? Number two, what is the real difference between unity of horizon versus different horizons? Number three, when does sighting of the moon in a region necessitate its sighting in another? Number four, what do the different curves in a map mean for different cities? Please note that this program will not be live streamed nor will be recorded. Tomorrow night, there will be a Seekers Club here at CFK by the Dallas Youth Group with Sheikh Amin, starting at 10:30. Upcoming on Tuesday, April 18th, there will be a Sisters Iftari at the DYG Lounge for the ages of 14 to 28. Please pre-register at dallasyouth.org/iftari. There will be a night before Eid Chandrat Festival here at CFK with Sheikh Mahdi. The anticipated date is Thursday, April 20th, but the details will follow shortly. Please note that Eid Salat will be offered here at CFK subject to moon sighting either next Friday or Saturday. Details will follow next week. At this time, I'd like to request Sheikh Mahdi to ascend the member to honor us with his speech for tonight. And before that, request the brothers and sisters to move as close as possible to the member, as there will be more people coming in with the loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. You want to tell them? Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. One more salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد. For the love of our beloved Prophet and his beloved progeny, a second loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. For the hastening in the return of our beloved 12th Imam, a third final loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The topic that we'll be discussing tonight, inshallah, is the wisdom and the knowledge and the intelligence and understanding that Ali ibn Abi Talib carried in his heart. Over the past number of nights, we touched on a number of characteristics of our dear Imam. We started with his zuhd and the distance that he kept from the pleasures of this world. We touched on the justice that Ali carried with him during his time as Khalifa and before that as well. We talked about the compassion that Ali had in his heart and the mercy and kindness that he used to show to his constituents. Last night we talked about the worship of Ali and the ibadah of Ali that even other imams would look at and would want one day to aspire to. And from each of these there are many lessons to be learned from them for us. But tonight, inshallah, we'll delve into the wisdom and the knowledge that Ali carries in his heart. And it is completely appropriate for a night like this to be dedicated to the topic of knowledge. Because as we read in the book of Shaykh al-Saduq, who speaks about the a'mal of the nights of Qadr, when it comes to the night of the 23rd, the night that we are going through as we speak, he speaks of the greatest of a'mal on this night being the pursuit of knowledge. Beyond and above many of these other a'mal that we do and we should do, the pursuit of knowledge is one of those a'mal that is of the highest reward. And hence he says in his book that if someone spends his night, stays up during the night, and he is in pursuit of knowledge, this person will definitely benefit, the greatest benefit from the nights of Qadr. Therefore tonight we want to kneel in the presence of our first Imam and benefit from his knowledge a little bit as his students and his followers. And therefore tonight we'll delve into the topic of the wisdom of Ali. And in order to do so, we'll pose the following questions. Number one, what lines did Imam Ali utter that no other companion of the Prophet has ever said or will ever say, that spoke of the deep knowledge that Ali carried in his chest and in his heart? Number two, when Imam Ali was challenged by a man by the name of Dhi'lib, who wanted to embarrass Ali, how did Ali respond to him, and how did Ali describe his Lord to Dhi'lib? Number three, does the wisdom of Ali pertain only to describing the greatest of beings, and that is God himself, or does the wisdom of Ali apply to our everyday life as well? Number four, when the companion of the 8th Imam came to him and asked him to learn from the wisdom of the Ahlul Bayt, out of all of the Ma'sumeen, which wisdom, from which Imam did the 8th Imam start to quote and reference? And how many times did he ask for more wisdom? And how many times did he grant him more of the wisdom of the Ahlul Bayt? And number five, and finally, when the companion of the 8th Imam asked the 8th Imam, Ya ibn Rasulullah, why is it that the Prophet is given the title Abul Qasim? What did the Imam say that highlights the relationship between our first Imam and the Holy Prophet? Tonight, inshallah, we'll delve into these 5 questions with a loud salawat ala Muhammadin wa Ali Muhammad. The reality is the first Imam was very open about the idea that he carried a knowledge in his heart that no other companion of the Prophet carried in his heart. This is something that you will find in multiple sayings of the first Imam. If you were to start to sift through Nahjul Balagha as one of our sources, or many other books of hadith, you will find multiple narrations in which Ali ibn Abi Talib introduces himself as the one who was taught knowledge directly from the Prophet,
And hence his heart and chest consists of a knowledge and of a wisdom that no other heart or no other chest consists of. And hence you find even the grandchildren of Ali in Imam al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, speak of this idea. And hence you find Imam al-Baqir says that my great-grandfather Ali was taught knowledge by the Prophet 1,000 doors of knowledge. And from every door, another 1,000 doors would open. This is an indication that you may not come to the end of this knowledge, or it might be difficult to come to the end of this knowledge when you hear numbers of this sort. And the reality is it's mentioned in more than one narration or two narrations. A multitude of narrations speak of this idea. And this idea was so well known that you find even within the Sunni traditions, you will find traces of this idea, where the knowledge of Ali is known to be a different type of knowledge. How, who taught him, and all of that, we're setting aside all of that discussion. The discussion we're having tonight is not a discussion on polemics. It is a discussion on the knowledge of Ali. And hence you find Ahmad ibn Hanbal, he has his book Fada'il al-Sahaba, and in that book he narrates bi-isnadin sahih, with a reliable chain of narrators. He says that when Ali was asked himself about his own knowledge, he said, Inni uhaddithu bi-ni'mati Rabbi. I speak, and my speech and my knowledge is inspired by Allah subhanahu wa ta'ala. This knowledge is not just my own knowledge. It's not something I learned at the school. I learned this from somewhere else. And he continues to explain that this knowledge was granted to him through the prophets. So he says, I am the one. Kuntu wallah. By Allah, I am the one. Ida sa'altu. When I used to ask the Prophet questions, u'atitu, the Prophet would give me the answer. Wa ida sakattu, and when I would go quiet, ubtuditu, the Prophet would start discussing with me, and the Prophet would start answering my questions himself. Hence, he is constantly receiving this knowledge from the prophets. And he continues and he says, no, ala ma bayna al-jawanihi minni, between my two sides and within my chest and between my two shoulders lies ilmun jammun. There is a deep knowledge that lies here. And hence you find that Ali has made a claim in history that no other companion of the Prophet who has ever dared to make this claim. And those are words that he uttered that other people would look at and they would say, only Ali speaks like this. No one else speaks like this. And that was the words that he used to say, Saluni, just come and ask me. And in some narrations he says, Saluni qabla an tafqiduni, ask me before you lose me. And hence you find Ahmad ibn Hanbal has also narrated this, again bi-isnadin sahih, with a reliable chain of narration, that he says, none of the other companions of the Prophet used to say Saluni. No one else used to sit there and say, come and ask me, come and ask me. No one else dared say these things, except Ali ibn Abi Talib used to say these things. And he would sit on the mimbar and he would say, Saluni qabla an tafqiduni. Ask me before you lose this opportunity. This is a great claim. This is a big claim. You have to know what you're talking about when you make a claim of this sort. And hence you find the fifth Imam, while he is living his life, people used to come to him and ask him, is it truly the case that your great-grandfather Ali used to come and sit there and say, Saluni ma shi'tum, ask me whatever you like? And he used to say, yes, this is what Ali used to do. And if anyone else has any knowledge, it came from Ali. And then the narration says, the fifth Imam pointed to his house. He said, فَلْيَذْهَبِ النَّاسْ مَا شَاءُ, people can go wherever they want. But if they want knowledge, at the end of the day, they have to come here, pointing at his own house. These are lines that if you say, only fall into two categories. Either you really know what you're talking about when you say, come and ask me before you lose me. Or, God forbid, you have no idea what you're saying. It's one or the other. And if you look at the seerah of Ali, every Muslim would agree he wouldn't fall into the second category. Because he was not one to just open his mouth and say whatever comes to his mind. And hence you find multiple narrations where Ali sat on the mimbar, he said, Saluni qabla an tafqiduni. And one of those narrations is a narration that has been narrated in multiple books of hadith, early books of hadith,
Shaykh al-Saduq, and others have narrated, and this is the hadith known as Hadithul Dhi'lib. The name of Dhi'lib became etched in history for all the wrong reasons. Dhi'lib was that man who one time when Ali said, Saluni, ask me, he said, I'll challenge Ali today. He keeps saying, ask me, ask me. Well, I will ask you, and I will embarrass you. And what followed and what continued turned into Hadithul Dhi'lib, and the name of Dhi'lib went down in history for all of the wrong reasons. Yes, you know, in sports they say, you don't want to end up on this person's highlights reel. Yes, you end up there, the way he dealt with you, always people will remember it. And Dhi'lib ended up here. So the narration says, Asbagh ibn Nubatan narrates, he says, after Ali was given Khilafah, he came into the masjid, he sat on the mimbar, he had with him the imamah of the prophets, and he had with him the sword of the prophets, and he had with him the sandals of the prophets, and he crossed his fingers into one another like this, and he said, Saluni amma shi'tum. Ask me of whatever it is that you want to ask. Saluni qabla an tafqiduni. Ask me before you lose me. Hada safatul ilm. This is the vessel of knowledge sitting in front of you. Hada lu'abu rasulillah. This is what the Prophet taught me. Hada ma zakkani rasulullah zakkan zakka. This is what the Prophet piecemealed to me every day. This is the knowledge that he gave to me. He continued, he said, Saluni fa inna indi ilm al-awwalina wal-akhirin. Ask me because within me lies the knowledge of those who came before us and the knowledge of those who will come after us. These are big lines. You and I will never dare say such things. He said, لَوْ ثُنِيَتْ لِي وَسَادَةٌ. If I had the opportunity, I would have shown you my knowledge. I would have judged amongst people. I would have judged amongst the people of Torah based on the Torah. I would have judged amongst the people of Injil based on the Injil. I would have judged amongst the people of the Quran based on the Quran, but in such a way that these scriptures, all three of them would come to life. And they would say, Sadaq Aliyun ma kadhib. Everything Ali said was true. There was no falsehood in what he said. He continued, he said, وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْقُرْآنَ لَيْلًا وَنَهَارًا. And day and night you all read Quran. He said, but is there any of you who can tell us where and how and for what reason every verse was revealed? And is there any one of you who can tell us the muhkam and the mutashabih? Any one of you can tell us which verses abrogated other verses? Any of you tell us which one of them were revealed in Medina, which one of them were revealed in Mecca? Can any one of you tell us which of these verses were revealed when the Prophet was in town and while he was traveling? He said, if I wanted to, I could have informed all of you of all of this. So Ali is giving this khutbah. Now imagine, you're sitting there and Ali is speaking like this. You're getting goosebumps. If you're sitting in that majlis, in that gathering, it's a different thing altogether. Someone got up. His name was Dhi'lib. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ Dhi'lib. Dhi'lib got up. He said, you know what, this Ali, he keeps saying, ask me this, ask me that. لَقَدْ ارْتَقَى ابْنُ أَبِي طَالِبْ مِرْقَاتًا سَعْبَةً. He made too big of a claim. لَأُخَجِّلَنَّهُ الْيَوْمِ. I will embarrass him today. He keeps sitting there saying, Saluni qabla an tafqiduni. I'll ask him some questions. So Dhi'lib got up. قال يا أمير المؤمنين. Say, يا أمير المؤمنين. هل رأيت ربك? Have you ever seen your Lord? This Lord you keep talking about. Have you ever seen him? And Ali turned to him. فقال ويلك يا ذعلب. Woe to you. Because Ali knows he's not asking this question to understand. He's asking this question to do what? To challenge. He said, وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبَ لَمْ أَكُنْ بِالَّذِي أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَهُ. I am not one to worship a Lord I've never seen. That's not who I am. Dhi'lib got up, he said, okay, Ya Amir al-Mu'mineen, sifhu lana. Why don't you describe him to us? You say you've seen him. Describe him to us. And Ali said, وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبْ. Woe to you. No one sees Allah subhanahu wa ta'ala through the eyes.
وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبِ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ. But the hearts witness him through the faith that they have within themselves. You and I sit here, we read these lines 1400 years later. Sometimes you can barely make out what Ali is actually talking about. Imagine someone talking like this 1400 years before. He said, but fine, you asked me to describe my Lord for you. I'll describe my Lord for you. So he said, listen, my Lord, inna rabbi la yusafu bil bu'd. My Lord is everywhere. You can't say he's far. You also can't say he's near. He's everywhere. And my Lord, you cannot describe him as the one who moves, but you also cannot describe him by the one who's motionless. He's not like you and I. My Lord, you cannot describe him as the one who comes, and you also cannot describe him as the one who goes. Neither of these. He continued. He said, my Lord, latiful latafa. My Lord is the kindest and the most precise of all. La yusafu bil lutf. But you can't call him latif the way you call normal people latif. You and I say, God is kind. And what we mean is a little bit kinder than me. He said, latiful latafa. La yusafu bil lutf. He said, my Lord, azimul azama. He's the greatest of all. La yusafu bil azam. But you can't call him great the way you call other things great. He said, my Lord, Jalilul Jalalah. He's the most majestic of all of those who are majestic. But, La yusafu bil ghilaz. But he is not severe and harsh. When you go to a king who's majestic, usually the king is what? Harsh, severe. You say the wrong thing, punish you, all of this. He said, Jalilul Jalala, La yusafu bil ghilaz. He said, Ra'ufur Rahma. He's the most forgiving. La yusafu bil riqqa. But you cannot describe him as the one who is sensitive and will be impacted by others. He is merciful, but you can't force him to do anything. And then he said these two lines. These two lines are my favorite. He said, Thi'lib, my Lord, dakhilun fil ashya. He exists in everything. Ala ghayr mumazajatin. But without mixing with those things. He exists everywhere, within everything. But he's not a part of everything. Everything is a part of him. But he is not a part of everything. And he said, kharijun anha. And he is outside of everything. Ala ghayr mubayanatin. But he is not separate from anything. So he ended his lines, and the narration says, فَخَرَّ ذِعْلِبُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ. And Thi'lib fell and he fainted. And when he came back to his senses, they said, Thi'lib, what happened? He said, Tallah, I swear by God, I've never heard an answer like this, and I will never hear an answer like this. Hence, Ali was very open about Saluni qabla an tafqiduni. That's why you find when the Quran says, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. When the kuffar come to you, Ya Rasulullah, and they say, you are not a messenger of God, respond to them. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ. It is enough for Allah subhanahu wa ta'ala and the signs that He has sent. If you don't want to believe in me, that's fine. كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. God has already spoken, He's already shown His miracles to you. He is enough of a witness to this. You want to believe, you don't want to believe, that's fine. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. And also those who have full knowledge of the book. And so narration after narration says, at the foremost of those who have knowledge of the book is who? Is Ali. This knowledge of Ali is something else. We don't understand it. But the beauty about the wisdom of Ali is this, that he won't just describe for you the greatest of beings and a God that you will never see, and maybe only with your hearts you will witness one day, inshallah. He will also share with you wisdom that you can take and apply in your life right now, right here. This is his wisdom. When you talk to philosophers, you'll find this philosopher, he's in a different realm. He talks in words that you and I may not necessarily even understand sometimes. You might look at this intellectual, this philosopher, sometimes you walk away and say, that was a weird interaction. I asked him, what is for iftar? He was talking to me about the stars in the sky.
But that's who he is. He's a philosopher. He's an intellectual. That's where his mind constantly is, yes? And then you have the opposite of that. That is you and I. That is the layman. That is the person who's only thinking about over here. So you ask the guy about the stars in the sky. He'll tell you, yes, iftar, we have this tonight. This is who we are. So either you're up there or you're down here. Who's the one who's up there and down here too? Who's the one whose knowledge goes all the way up to the skies and the heavens, but can also tell you how to apply wisdom in your day-to-day life? That is Ali. That is why the narration says, Abdul Azim Hassani, famous companion of the Imams, yes? He came to the 8th Imam and he asked the Imam a question. Maybe a question you and I would pose to the 8th Imam as well. He said, Ya ibn Rasulullah, hadithni bihadithin an abaik. Tell me some of the wisdom that you have learned from your fathers. Okay, great. This is something you find in many narrations. Companions used to come to the Imams. They used to say, tell us, yes, shed some light on this, share some wisdom with us, share some knowledge with us, all of this. He said, hadithni, tell me. So what did the 8th Imam do? Because all of these Imams, though they are all great in status, but the one who stood out of all of them was Ali. Ali was on a different level. Yes, this is why the Imam says, a true follower of ours will believe all of us are the same in our knowledge and in how we do things, in our teachings. And then at the end of the narration, he says, وَلَعَلِيٍّ وَلِلنَّبِي فَضْلُهُمَا. Except Ali and the Prophet are on a different level. Ya Ali. The Prophet number one, you come below that, Ali, then the rest of mankind. He said, Ya Ali ibn Musa Rida, tell me some wisdom. And Imam al-Rida, out of all of the ma'asumeen that are amongst his fathers that he could have chosen from, 7, 8 other Imams and the Prophet himself, he said, I'll tell you about wisdom. Whose wisdom did he go to? He went to the wisdom of Ali, huh? He said, I'll tell you about wisdom. I heard from my father, who heard from his fathers, from Ali, who said, لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا. As long as people have different roles in life, they'll be fine. إذا استووا هلكوا. If they all want to live the same life, have things exactly the same, they will perish. Yes, you and I come to Allah subhanahu wa ta'ala. How come this person has this? How come that person has this? Yes, all of this kind of stuff. How come he's taller? How come he's smarter? How come he's making more money? All of this kind of stuff. And Ali said this is part and parcel of the life in this world. If everyone was the same, nothing would work. Wonderful, you would think the narration comes to an end, yes? But Abdul Azim, being the special companion that he is, he then went back to Imam al-Rida. He said, Ya Ali ibn Musa al-Rida, Ya Abul Hasan, zidni. Why don't you tell me more? This one I liked. Why don't you tell me some more? He said, no problem, I'll tell you some more. He moved on. He said, I heard from my father, who heard from his fathers. Who heard from who? From Ali. He said, Ali said, لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تَدَافَنْتُمْ. He said, this is to bring humility to you and I. He said, if people get to know and were to ever see the flaws of one another, they would never bury each other. Allah subhanahu wa ta'ala hides these flaws. This is you and I. It's humility in our hearts. He said, Ya Ali ibn Musa Rida zidni. Tell me more. He said, fine, I'll tell you more. He said, Ali said, I heard from my father, from his fathers, from Ali. إِنَّكُمْ لَن تَسَعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ. You will never be able to solve all of people's problems through your wealth. It's very important for our community. So you will never be able to solve all of people's problems through your wealth. But what you can do is when they come to you, you can solve their problems through the good akhlaq that you have with them. You may not be able to respond to every request, yes? But at least you can say no in a beautiful way, in a way that shows you care, in a way that shows that your heart is beating for this person. This person, you care about him. He said, Ya ibn Rasulullah zidni. It's number 4. How many times did he say zidni? 15 times he said zidni.
Tell me more from the wisdom that Ali carried in his heart. He continued, he said, Ya ibn Rasulullah, zidni. Every one of these, there's lessons in them for you and I. He said, Man ataba ala zaban talat ma'tabatuh. He said, whoever sits there and is constantly negative and he blames the world around him and the life around him and he says, why is this like this? Why is that like that? Talat ma'tabatuhu. He will never be happy in life. He needs to be optimistic. I said, Ya ibn Rasulullah, zidni. Tell me more. Because Abdul Adim Hassani knows who these imams are, huh? He knows as long as he asks, there will be more to share. He said, Ya ibn Rasulullah, zidni. He said, I will tell you the next one. He said, Mujalasatul ashrar turithu su az-zanni bil akhyar. He said, the one who sits with bad people, even if he's good, other people will start to think wrong things about him. Separate yourself. You find someone doesn't live the lifestyle you're supposed to be living, yes? Okay, separate yourself. Distance yourself. Doesn't mean you hate that person. Doesn't mean you're disrespectful. Doesn't mean any of these things, yes? You just keep your distance. If you see him, you say salam to him. You're kind, you're respectful. But you live a different lifestyle. He said, you go, you spend time with those friends. Other people, this is the nature of the world. Maybe it's not the best thing all the time, but this is the nature of the world. This is how the world works. This is the wisdom of Ali in our day-to-day life. He said, Ya ibn Rasulullah, zidni. Tell me more. He said, I'll tell you the next one. بِئْسَ الزَّادِ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ. He said, what a terrible thing it is to bring on your shoulders on the day of judgment the animosity that you have in your heart towards other servants of God. He said, make sure you don't show up with that in your hearts. You may not be best friends with someone, yes? That's one thing. It's another thing to sit there and say, I hope this happens. I hope that happens. He said, Ya ibn Rasulullah, zidni, tell me more. He said, fine, I'll tell you more. He said, قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ. He said, the value of every man is what he learns to do well. His skills, what he puts effort into. Ya ibn Rasulullah, zidni, tell me more. He said, halaka imru'un, ma halaka imru'un arafa qadrahu. He said, if anyone knows his worth, he will never lose in life. If you know your significance, your worth, you won't give in so easily to this sin, this terrible lifestyle, that terrible lifestyle. If you know where you're headed, what God created you for, ma halaka, this person will not perish if he understands his own worth. He continued 15 times. Ya ibn Rasulullah, zidni, Ya ibn Rasulullah, zidni, until he finally came to this last one. And I don't think it's a coincidence that when it came to this last one, afterwards he said, hasbi, enough. He came to this last one, he said, Ya ibn Rasulullah, zidni, tell me more. He said, I heard from my father, who heard from his fathers. Who heard from who? Who heard from Ali. This is all the wisdom of Ali. He said, who heard from Ali? Man radhiya biman dunahu bil afiyah. This one is a framework for our whole life. He said, Man radhiya mimman dunahu bil afiyah. Razaqahu Allah mimman fawqahu bis salama. He said, whoever is okay to show kindness and peace to those who are under him, Allah will grant him peace and kindness from those who have authority over him. You treat people with kindness, you bring peace to their lives, you bring afiyah to their lives. This is what you're pleased with. Then Allah subhanahu wa ta'ala will do what? With those who have effect on you. Sometimes we think those who are under me, I'm not a king, I don't own anyone. No, your wife, your children, your husband, these are all people you can impact, yes? These are all people that your life has an impact on, your interactions has an impact on. You talk to them, you speak to them, you interact with them, your friends, your relatives, your mother, your father. He said, whoever radhiya mimman dunahu bil afiyah, whoever is okay with bringing kindness to those who he can affect, razaqahu Allah mimman fawqahu bis salama. Then those who can impact him will also bring good things to him. When he heard this one, he said, hasbi, enough, I'm good.
This is the wisdom of Ali. This is the knowledge of Ali. This is a wisdom and a knowledge you and I, we don't understand fully what this wisdom and this knowledge is. And where did Ali learn this wisdom and knowledge from? He learned this wisdom and knowledge from his teacher and his master, Muhammadin al-Mustafa, salawatullahi wa salam. And you find this relationship between the Prophet and Ali was a very interesting relationship. It was such a dear and loving relationship that Ali had. And the narration says every time the Prophet would go somewhere, Ali was in charge of watching the items that the Prophet had brought with himself. His bags, his belongings. So we would go, everyone else is minding their own business. But Ali is doing what? Ali is watching the belongings of the prophets. And as we come and go, every time we stop, he goes to take a look at the belongings of the Prophet. Did anything fall from it? Do the sandals of the Prophet need to be patched up? Does he need food? Does he need this? This relationship was a different thing. And this is why this relationship was responded to by the Prophet himself. It wasn't a one-way relationship. This was a two-way relationship. That's why Ali says, when I came to Masjid al-Quba once, and the Prophet was sitting there, and his companion sitting in front of him, all of a sudden I saw the Prophet tahallala wabtasama. He became so happy when he saw me. He smiled such that I could see his white teeth from his smile. Then he turned to me and the other companions. He said, Ma'ashira ashabi. Now that Ali has come to you, God's rahmah and mercy has also come to you. And he got up and he said something that maybe the Prophet said only to a handful of people in his own life. He said, Ilayki ya Ali, ilayka, come to me, Ali, come to me. And the narration says he embraced me and my chest was touching his chest. And he said, Ma'ashira ashabi, my companions know, ruhuhu minni. His soul is from my soul, and his blood is from my blood, and his teenat and his essence is from my essence. This essence and this relationship was on a different level. You and I just speak a bit so we understand a little bit of what it's like. Otherwise, you and I will not understand what this relationship is truly like. Who understands what this relationship is truly like? I'll give you guys this gift. This is a gift. This narration is a gift. As we're out of the nights of shahadat, yes? Who understands this relationship that Ali had with the Prophet? This relationship, only another ma'asum understands it. You and I don't understand. And let me say this before I go into this narration. To the extent that you do good, your relationship with the Prophet also increases. Ali is, of course, the ultimate example, yes? But to the extent that you consider you do good and you get closer to what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, the narrations of the Prophet says, on the Day of Judgment, you will have a relationship with me too. This is for you and I too. But Ali is all the way at the top, so we have to talk about Ali for a second. I know I always keep the balance between the practical and the abstract and all of that kind of stuff. These last 10 minutes, I'm going to go a little bit abstract, yes? The narration says, Hasan ibn Ali ibn Faddal, Ashabul Ijma, special companion of the 8th Imam. He came to the 8th Imam. This is narrated in Uyun Akhbar al-Ridha from Shaykh al-Saduq. He said, I came to the 8th Imam. I said, Yabna Rasulullah, can you tell me why is it that the Prophet was given the title Abul Qasim? The 8th Imam looked at me. He said, easy. He said, no problem, I'll tell you. He had a child called Qasim, passed away early. Hence he is given the title what? Abul Qasim. So Ali says, no, Ali ibn Hasan ibn Faddal, the narrator, he says, I turned to Imam Rida, I said, Hal tarani ahlan liziyada? Do you find me worthy of sharing more with me? Can you go a little bit deeper? Yes, he's called Abul Qasim because he had a son, so on and so on. But is there a deeper meaning to this? Qala na'am, he said, sure, I'll share with you a little bit deeper, we'll tell you. He said, you know why the Prophet is called Abul Qasim, why he was given this title? Because the Prophet said, Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-ummah, yes? He said, Ali and I are the fathers of this ummah. Is that correct?
He said, yes, this is correct. I've heard that narration. He said, and the Prophet was like a father to everybody else who was in his ummah, including Ali, because Ali was part of this ummah too. He said, yes, I understand, but he's still not able to get to Abu al-Qasim. What does this mean? He said the Prophet was a father to everyone. That's how much he cared for everyone. And especially to Ali, because of the relationship that he had with Ali. He said, yes. He said, and you know that Ali is Qasimun Nari wal Jannah. Ali is Qasimun Nari wal Jannah. Ali separates hell from heaven, yes? Because the love of Ali takes one to heaven if his deeds are good. And the hate of Ali takes one to hellfire. Because the narration says, Ya Ali, narrated in both schools of thought, La yuhibbuka illa mu'min. If someone loves you, he is within the camp of the believers. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. And only a hypocrite dislikes you and hates you. Narrated in both schools of thought, multiple chains. So the love of Ali is that differentiator, not just because Ali is God's favorite for no reason, it's because his characteristics are so great. He is the standard. If you love Ali, you love everything that is good. That's just how it works. And if you hate him and you dislike him, you dislike everything that's good out there. So, La yuhibbuka illa mu'min, the Prophet said, this was the standard the Prophet gave to us. So he said, Ali ibn Hassan ibn Faddal, is this true? Yes, you know this, right? That Ali is Qasimun Nari wal Jannah. His love at the end of the day is going to separate those who end up here and those who end up there. He said, yes, Ya Rasulullah, I know about this. He said, put two and two together. He said that the Prophet, if the Prophet is like a father to Ali, and if Ali is Qasimun Nari wal Jannah, what else would that make the Prophet other than Abul Qasim? Salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad ajil farajah. This relationship that the Prophet has with the first Imam, we don't understand. It's on a different level. Yes. This narration, I opened the book. I think it's coincidence. There's nothing holy happening here. I opened the book in the shrine of Imam Ali when we went for ziyarah this last time. It was after Fajr. Most of the people in our ziyarah trip, alhamdulillah, they went for Fajr every day. I only went for one day. They went every day. This one day I got the chance to finally go. I opened Uyun Akhbar al-Rada. This narration opened up. So I think it's your nasib and it's your rizq. He said this is why the Prophet is called Abul Qasim. And what can you and I say about Ali in the praise of this man and how we are supposed to walk in his footsteps? Because these things that we put in the praise of Ali, I want to be clear, it's not for you and I to just sit there and praise him. No, he's expecting you and I to walk in these footsteps. They're big footsteps. He went too far. He went way farther than you and I can go. But he expects you and I to come. Right? This is why you guys say, Aise hote hai Ali ka nokar. Yes? This is what Allah subhanahu wa ta'ala expects from us. He expects for us to walk in these footsteps. This is how the companions of Ali were. And so there is a Farsi poet. He has a beautiful poem. His name is Shahriyar. He's passed away a couple decades ago. He passed away. He said a poem about the praise of Ali. And this poem is so powerful in Farsi, it became one of the classics. Anytime you want to speak about Imam Ali, you know this poem. If you're in school, you memorize the poem. Yes, it starts with Ali ay Humay Rahmat. Yes. Oh Ali, you represent God's mercy, and it continues. So he had a line in this poem. The line in this poem was what? The line in the poem was Boro ey gedai miskin dar khane Ali zan. Oh, the needy one, the less fortunate, the one who needs help, financial help, yes? The miskin, as the Quran talks about miskin. Boro ey gedai miskin dar khane Ali zan. If you are in need, go and knock on the door of Ali. Take your request to Ali if you need financial help. Ke dahad az geda, yes, ke Ali, ke negin padishahi, dahad az karam gedara. Because if you go and knock on the door of Ali, Ali will take off his own ring of nobility and place it in your hands. This is the lines in the poem. So this great scholar, he had studied and taught for many years.
And it was now time for him to retire from his classes and so on and so forth. His students went to him for the final time, final class. And as the class came to an end, they turned to him. They said, any final words? All these classes we've attended. He said, yes, I've been thinking about this famous poem of Shahriyar. This is the original poet. I've been thinking about these famous lines of Shahriyar, and we need to fix these. They're incomplete. They don't do justice to Ali. I said, why? I mean, these are classics. Everyone knows these lines. If you need something, go to the house of Ali, go to the door of Ali, knock on his door, then he will give you, yes, the ring of greatness and nobility. These are wonderful lines. This is a praise of Ali. What's the problem with these? He said, it's not wrong, it's not bad, but it doesn't do justice to the way Ali used to live his life. This is the biggest lesson from the life of Ali, huh? He said it doesn't do justice to his life. I said, well, if you are making such a big claim and you want to cross out the poem of Shahriyar, this great poet, well, do you have anything to replace it with? I mean, what else are you going to say that's above this? That is more in line with how Ali used to actually live his life and used to spend his nights? He said, yeah, I put something together. I put a line together. He said, Maro ey gidai miskin, O miskin, O the needy one, don't go to the door of Ali and don't go knocking on the door of Ali. Don't go knocking on his door. What do you mean? He said, Maro ey gidai miskin to dar saray Mawla. Don't go knocking on the door of Mawla. Why shouldn't I go knocking on the door of Mawla? He's generous. He will give to me. He will take the ring of greatness and nobility and place it in my hands. Why shouldn't I do that? He said, Maro ey gidai, don't go knocking on his door. Why? Why shouldn't I go? Ke Ali hamisha mizad dar khane gidara. Because Ali himself will come at night time. And he will bring the charity himself. His face will be veiled so that you don't feel embarrassed. He will put the charity in your own hands. He said this line. Ya Ali. Ya Ali. He said, this is how Ali used to live his life. And this is the lesson for you and I. That how kind and caring are we to the other servants of God. This is the biggest lesson from the life of our first Imam. So, in heaven, inshallah, if you and I make it, inshallah, you guys will make it, if I make it. And they ask you and I, what is it that you want in this heaven? Of course, first and foremost, we would love to be in the presence of our beloved prophets. And then you should also tell them this. Yes, you should also tell them, Mujhe to Ali chahiye. Saying, I want to be in the presence of Ali. Imagine what that circle will look like in heaven, where you sit and Ali shares of his wisdom one after another. And with that, inshallah, we'll bring these 5 nights to an end. Let us take a moment to recite Surah Al-Fatiha and pray for those who are in need and in difficulty. Oh Allah, all of those who are in difficulty and in need, Ya Allah, grant them health and afiyah, insha'Allah. Oh Allah, all of those who have hajat, all of those who have things in their mind that they've come to you on a night like this to ask Allah subhanahu wa ta'ala for, as we enter this final and last night of Qadr. Oh Allah, grant them their hajat and their requests, insha'Allah. Ya Allah, all of those who have worked hard, our dear volunteers who every night wait until everyone else is fed and then finally sit down and have their iftar. All of those who've sponsored, all of those who've given from their time, from their energy, from whatever, all of those who've contributed to our gatherings. Ya Allah, bless them and their families, inshaAllah. Ya Allah, all of those who are in difficulty and in pain in so many parts of the world, in Palestine, in Bahrain, in many other countries, Ya Allah, free them from their difficulties and their pains, inshaAllah. And last but not least, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the return of our beloved 12th Imam, bin Nabi wa alih, rahimallahu man qara'a surat al-Fatihati ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Brothers, there was a watch found in the bathroom, a Psycho black watch. If it's yours, please come see me. Also, just a reminder that tonight's Amal will go longer, and we will also have Dua Makram al-Akhlaq tonight. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Aliyun Waliyullah. Ashhadu anna Aliyun Waliyullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن،
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، منا علي بفكاك رقبتي من النار فيما تمن علي، وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. أشهد أن عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفه كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. Inshallah, tonight the A'mal will be going longer. After Joshan Kabir, there will be Dua Makarim al-Akhlaq and also the recitation of the surahs, inshallah.
Per Muhammad wa ali Muhammad salawat. Brothers and sisters, we will be starting the Amal in just a few minutes with the Salat. If you could please fill in the spaces and start to settle down as Sheikh starts the Amal. Please fill in the spaces and start to settle down. We'll be starting the Amal in just a few minutes. Salawat. Salat yet, right? I didn't know if you... Inshallah. The lights on? Lights off? Lights off, yeah, just like the other. Hey, like before the salat. Yeah, right now. You can turn it on. So, inshallah, we're going to take 5 minutes, 2 rakat salat, Surah Fatiha, and 7 times Surah Ikhlas in each rakat. So we're going to take that time and do it now. So go ahead and start your 2 rakat salat, Fatiha, and 7 times Ikhlas in each rakat. So after you do your salat, we're going to move up, so you're not going to have room to do salat anymore. So now's the time to do your salat, inshallah. And then we're going to start with the A'mal.
All right. So after this 2 rakat salat, it's recommended to recite 70 times Astaghfirullah wa atubu ilayh. So we're going to recite that. The other adhkar are not recommended for tonight, the other ones that we did on the other nights. So we're going to move on. So if you've prayed your salat, go ahead and move forward because there's other people who are trying to get in. If you've prayed your salat, move forward, please. On the sister side, please. If you've prayed your salat, please move forward because we're not praying anymore until we're done with the amal. So if everyone can move up. So sisters, can you please move forward a little bit more? There's still quite a bit of room. You can move all the way up. You can move up a little bit more, a little bit more, a little bit more. Just so that we don't have to bother you guys in the middle of Amal. There's a lot of room in the back for those who are coming in. All right, recite a salawat, please. So we're going to start with the dhikr, inshallah. 70 times, astaghfirullah wa atubu ilayh. بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل Please recite together. Astaghfirullah wa atubu ilayh. 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 Astaghfirullah wa atubu ilayh.
أستغفر الله وأتوب إليه 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على Muhammad. Inshallah, we'll move on to the next of the a'mal, which is the munajat of our first imam. Of course, tonight is not the night of shahadat, but the munajat of the imam is a munajat that he used to recite throughout the year. It's a munajat that he used to recite with Allah subhanahu wa ta'ala, his way of communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. And hence, even though tonight is not the night of his shahada, we'll still be reciting his beautiful munajats as we mend our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. One more salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inshallah, we'll begin with the recitation of the munajat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Oh Allah, I ask you protection on that day where nothing helps. Wealth doesn't help, children don't help, the people you know don't help. The only thing they look at is a heart that is pure, and the pureness of one's heart is to reflect itself in his actions. So if his actions are impure, then that means the heart that the actions are coming from do not have the purity that they need to have. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, a pure and a clean heart. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذه بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. Everyone. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحمه العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحمه الذليل إلا مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحمه المخلوق إلا مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحمه الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحمه الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحمه الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحمه السائل إلا مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحمه الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحمه الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق
وهل يرحمه المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحمه المبتلى إلا مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحمه الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحمه الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحمه المرحوم مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحمه المتحير إلا مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحمه المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحمه المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحمه الخاشع إلا مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah, we'll move on to the Quran A'mal. So we will recite the short dua. You can open the Qur'ans in front of you. We'll recite this short dua. For those who are following online, this is going to be on page 13. One salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بكتابك المنزل
وما وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. O Allah, I ask you by the right of this book, by the right of everything you have placed in it, وَمَا يُخَافُ وَيُرْجَى, and everything in this book that you asked us to have fear of, like hellfire, and everything in this book that you told us to have hope in, like heaven. We ask you by the right of all of these things, O Allah, and تَجْعَلَنِي مِنْ أُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ, that on a night like this, where millions of people will be freed from the hellfire, that Ya Allah, you place me in that group. I am also amongst those who are freed from the hellfire. You can place the Qur'ans on your heads, inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق هذا القرآن وبحقه من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرفه بحقك منك. O Allah, by the rights of all of your great servants, by the rights of all of them and the rights that you have upon them, and the rights that only you know of and have knowledge of that you have upon them, I ask you for my hajat. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Himself, our Creator, the one who, if we look at the Ahlul Bayt and they are kind, He is the one who created Ahlul Bayt. And if we look at our mother and she is kind and our father is kind, this is the one who created your mother and father and put that mercy into their hearts. Tonight is about connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Himself first and foremost, 10 times. بك يا الله 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 بك يا Allah. O Allah, we ask you by the right of our dear Prophet, we ask you by the right of the one who came into this world, he sacrificed everything. He gave his own flesh, his own blood, he gave his own daughter in your path. Oh Allah, we ask you by the right of our beloved Prophet 10 times. بمحمد 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 بمحمد. Oh Allah, we ask you by the right of that dear Imam of ours who is no longer in his house on a night like this. Imagine Zainab and Kulthum and Hassan and Hussein. They poured dirt on the body of their father, and then they returned to a house that was cold and empty. And now the orphans of Ali are in their house on their own, nor do they have their mother with them, neither do they have their father with them. Oh Allah, we ask you by the right of the one who was struck on the head with a poisonous sword during these nights, 10 times. بعلي 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 بعلي. Oh Allah, we ask you by the right of that daughter of the Prophet, who the narration says in the final days of the Prophet, when Fatima came and saw him, she started to cry. Then the Prophet whispered something in the ears of Fatima, and all of a sudden she started to smile. They asked her, Fatima, later, what did the Prophet tell you? And Fatima said, the Prophet told me, I will be the first from his family to join him. I won't live on this earth too much without the Prophet of God being around me. Oh Allah, we ask you by the rights of the oppression of Fatima to Zahra 10 times. بفاطمة 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 بفاطمة. Oh Allah, we ask you by the rights
of that grandchild of the Prophet, who the Prophet looked at and he said, one day he will bring peace to my community. And he will be the one who will sacrifice. People used to come to Imam al-Hassan and call him Mudhillul Mu'mineen. You are the one who humiliated the believers, because he was answering the call of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, we ask you by the right of our Gharib second Imam 10 times. بالحسن 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 بالحسن. Oh Allah, we ask you by the right of our third Imam. The narration says the Prophet one day was passing from the house of Ali and Fatima and heard the cry of Hussein. All of a sudden they saw the Prophet. He couldn't bear the cry of Hussein. The narration says he came inside. He told Ali and Fatima, I told you not to let Hussein cry. When Hussein cries, it leaves a mark on my heart. It burns my heart too much. Don't let this child cry in my presence. Oh Allah, we ask you by the right of the Gharib of Karbala 10 times. بالحسين 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 بالحسين. Oh Allah, we ask you by the right of our fourth Imam, the one who for many times after the event of Karbala, when he used to look at water, all of a sudden the memories of Karbala would rush back. And when he would see a young man walking in front of his family, the memories of his own brother Ali al-Akbar would rush back to him. Oh Allah, we ask you by the right of our beloved Gharib, fourth Imam, 10 times. بعلي ibn al-Husayn, 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 بعلي ibn al-Husayn. Oh Allah, we ask you by the right of that man who's buried in the graveyard of Baqi. And if no one knew who is buried in that land, no one would know. This is a ma'soom, this is an infallible. This is the most knowledgeable of the grandchildren of the Prophet. And yet you look at his grave and not even a sign, not even a trace of a name. Oh Allah, we ask you by the right of that fifth Imam of ours who is still Gharib even to this day, 10 times. بمحمد ابن علي 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 بمحمد ابن علي. Oh Allah, we ask you by the right of that Imam of ours who we have the most narrations from, the most traditions from, the one who day and night preached the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And if it wasn't for him, we wouldn't have our school of thought today. The one who had more freedom compared to other Imams, but he was still Gharib. He was still under pressure from the authorities. Oh Allah, we ask you by the right of our sixth Imam 10 times. بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد. Oh Allah, we ask you by the right of our beloved seventh Imam, the Imam who was in the dungeons of the Khulafa, the Imam who was oppressed for so long of his life. People used to come and go, and Imam al-Qadhim is in the prison, in the dungeons. He is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, by the right of that Imam of yours who was happy to be in the prison just to have time to speak to you and communicate with you, we ask you by the right of our seventh Imam 10 times. بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر
بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر. Oh Allah, we ask you by the rights of our beloved 8th Imam, the one who is Gharibul Ghuraba. And the poets started to recite poems in front of Imam al-Rida. And he started to speak of Karbala. And then all of a sudden Imam al-Rida added some lines to his poetry. And he said, tell my mother Fatima in your poetry that he has children buried in Iraq, but he also has one of his children buried in Khurasan. And if he comes there, she will find that her son is also buried there all alone. This is what Imam al-Rida told his poet Di'bil al-Khuzai. Oh Allah, we ask you by the right of Gharibul Ghuraba 10 times. بعلي ibn Musa, 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 بعلي ibn Musa. Oh Allah, we ask you by the right of Imam al-Jawad. We ask you by the right of the one who the Khulafa used to push him to come to their palace and speak to them, and they used to raid his house. Oh Allah, we ask you by the right of that Imam who was martyred at such a young age. We ask you by the right of our beloved 9th Imam 10 times. بمحمد ابن علي 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 بمحمد بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي. Oh Allah, we ask you by the right of the grandfather of our 12th Imam. We ask you by the right of the one who is buried in Samarra. We ask you by the right of the one who the troops were constantly watching, they were constantly monitoring. Oh Allah, we ask you by the right of our beloved 10th Imam 10 times. بعلي بن محمد 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 بعلي بن محمد. Oh Allah, we ask you by the rights of the father of our 12th Imam. When the oppression and the surveillance had become so severe, the companion of the 11th Imam says, I went to see him one day, and when he left his house, I wanted to go and greet him and embrace him. And Imam al-Askari pointed at me and he said, don't say anything, because if they know you are a lover of mine, then you will be persecuted. We ask you, Ya Allah, by the rights of this Gharib 11th Imam of ours 10 times. بالحسن ابن علي 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 بالحسن ابن علي. Oh Allah, we ask you by the rights of our 12th Imam, we ask you by the rights of that man who, as much as we await him, he awaits us more. We ask you by the right of that Imam who sees our deeds, and he sees the mistakes that we make, and he sees the shortcomings that we have, and he sees the way that we forget about him. Oh Allah, bring that man who will bring peace and justice and brightness to the world around us. Oh Allah, we ask you by the right of our 12th Imam, wherever he might be on a night like this, and maybe he comes and he visits our majlis on a night like this, and the other majalis. Oh Allah, we ask you by the right of our beloved 12th Imam,
10 times. بالحجة 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 بالحجة. Remind yourself of your hajat. All of those who have asked for dua during these nights, all of those who are sick and ill and ailing, all of those who have hajat that they can't even tell anybody else, our youth, our seniors, our community members, your teachers, your parents, your grandfathers, grandmothers, all of these generations, all mu'mineen who worked for the cause of the Ahlul Bayt, all of the believers around the world, and any human around the world who is going through oppression and difficulty. Recite salawat, please. Inshallah, we'll move on to the next of the amal to be done tonight, and that is the short du'as that are recommended to be recited for tonight. This is going to be on page 159 of the booklet. If the brothers can move up a little bit, there's still brothers coming in looking for room. So we're not praying until the end of Amal. So you can move up, inshallah, and make room for others who are coming in. One more salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraj. This is one of the short du'as that's recommended to be recited on a night like this. And as we mentioned the other nights, this is part of the du'a that is narrated to be the du'a that the 12th Imam calls himself to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the dua of the 12th Imam that we're reading. It starts with Allahumma arzuqna tawfiq at-ta'a. Oh Allah, grant us the opportunity to be obedient towards you. Wa bu'd al-ma'siyah, and to keep sin away from ourselves. Wa sidq an-niyya wa irfan al-hurma, and a pure intention, and grant us the knowledge of halal and haram. Inshallah, we'll begin with this dua momentarily. One more salawat, please. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة
وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. Oh Allah, grant those of the Muslimin who are alive, who are dealing with illnesses and sicknesses, oh Allah, grant them health and afiyah, inshallah. Oh Allah, and then the lines continue. He says, وَعَلَى مَوْتَاهُمْ, and those of them who have left us, they are no longer with us. Your grandfather, your grandmother, all of those who worked for you to be in the position that you are today. Oh Allah, give them ra'fa and rahmah. Give them blessings from what I do on a night like this. وَعَلَى مَشَايِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ, and to our seniors, oh Allah, give them the grace that comes with maturity and experience. This is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, that a senior walks with maturity and with grace. وَعَلَى الشَّبَابِ بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ, and for the youngsters and the youth, give them the opportunity that when they make mistakes, they come back. بِالْإِنَابَةِ, and shaitan will tell them, yes, you're like this, you'll always be like this, there's no more hope for you, forget about it, what is this night of Qadr? And Allah subhanahu wa ta'ala says, come, I will forgive you. Give them the opportunity to continuously come back. وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. We'll move on to the next short dua. يا ذا الذي كان قبل كل شيء, O the one who existed before everything and created everything, and everything will disappear and vanish and perish, and he will still exist. When they blow into the trumpet, everything falls, the Quran says. Yes, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, everything will fall. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, and Allah subhanahu wa ta'ala remains, and some of his special servants as well. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبده غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. صلوات. اللهم صل على محمد. And we'll move on to the third short dua. Allahumma amdudli fi umri. Oh Allah, increase the time that I spend in this life
and prolong my life, inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأسح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء. Oh Allah, if you look at the names of those who will reach salvation and the names of those who are wretched, and you see my name is already in that list of the wretched people, Ya Allah, now's the time to erase it and write it on the other side. This is the night of Qadr where people's fates will change. So he says, Ya Allah, if you're looking and you look at me right now and you already see I'm amongst the wretched, I am shaqi, you know my fate is a negative fate. Now's the time, famhuni, remove my name from that list. Put my list on the other side, put my name on the other side of that list. فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Inshallah, we'll move on to the next of the a'mal for tonight, and that is ziyarat Aminullah, the ziyarah of our beloved first Imam. So as we've mentioned the other night, ziyarat Aminullah is the ziyarah of the first Imam. It is a ziyarah of the other Imams as well. Thank you. And it is given this title because the Imam was entrusted with the knowledge and wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala and the duty that he carried as an Imam. So we'll start inshallah with ziyarat Aminullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya Amin Allahi fi ardhihi wa hujjatahu ala ibadihi. السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجة البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودا التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاقي. Oh Allah, make me mustannatan bisunan nabiyyik. Make me the one who hears about the Prophet and then he starts to take lessons from the life of the Prophet and he implements it in his life. Yes, he istanna bisunnat nabiyyik. He takes on the habits of the Prophets.
And the opposite of it, مُفَارِقَةً لِأَخْلَاقِ أَعْدَائِكَ. Oh Allah, don't make me one of those who has the attributes of your enemies. When I have bad akhlaq, this is an attribute of the enemies of Ahlul Bayt. So enemies of Allah are like that. When I come in, I'm arrogant, this is the attribute of the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. I come in, I don't give when I'm supposed to give, I don't forgive when I have to forgive, all of these things, yes, all of these attributes. Oh Allah, don't make me like your enemies. I'm not one of your enemies, yes? But don't make my akhlaq like the akhlaq of your enemies. You're not one of them anyway, so you don't want to be acting like them. This is what this part of the dua is saying. مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائدها المزيد متواترا. Oh Allah, you are the one who the hajat of people are waiting in your hands. You are waiting for them to correct themselves, to call on you, and you will grant them. And he says, وَجَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةً. The prizes that you have, the gifts that you have, the blessings, عِنْدَكَ مُوَفَّرَةً. It's already with you. Only thing God is waiting for is for you to come and ask. Only thing He's waiting for you is to have some humility and come and show some vulnerability so that He can bless you. The narration says, they asked the Prophet, they said, Ayn Allah. This narration is a very short narration. Ayn Allah, where is God? Where is God? What do you mean, where is God? There's no, you can't ask God, where is He? Except the Prophet answered this question. He said, Ayn Allah. And the Prophet said, Allah is with the broken hearts and with the humble hearts. So Allah subhanahu wa ta'ala is just waiting for you to bring your humble heart and to ask Him so that He can bless you on a night like this. وموائد المستطعمين معدة ومناهلها الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمتها والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناهاي وغاية رجائي في منقلبه ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي
اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهذ كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل. And the last a'mal that we will do inshallah before we bring the short a'mal to an end is of course ziyarat warith of our beloved third Imam. And of course we've mentioned this a number of times, and I'll mention it for those who might be new to this ziyarah, that this is the ziyarah that is given this title because the movement that Hussein had and what he did and what he sacrificed was the mission of all of the prophets and all of the Imams. And that if it wasn't for him, then all of a sudden the mission of all of these prophets, which led to the religion of Islam, would have been cut off. And hence we call the Imam the inheritor and the heir to the mission of all of the prophets and all of the Imams. Hence the title Ziyarat Warith, the one who inherited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya waritha Adama safwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waritha Isa. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya waritha Amir al-Mu'minin alayhi salam. Assalamu alayka ya ibna Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya ibna Ali al-Murtada. Assalamu alayka ya ibna Fatimata az-Zahra. Assalamu alayka ya ibna Khadijata al-Kubra. Assalamu alayka ya thar Allahi wa ibn tharih wal witra al-mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمته التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا
وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. The narration says, now you come and you throw yourself on the tomb. Imagine on the shrine and on the grave. Imagine yourself in the land of Karbala, and you will say these lines. You will say, O Imam al-Hussein, بأبي أنت وأمي لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا. When we heard of your musibah, this was too difficult for us, and not just for us. وعلى جميع السماوات, and everyone in the heavens and on earth, it mourns the tragedy of Hussein. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيته إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. O Imam Hussein, I came to you, أتيت إلى مشهدك. I came just to ask you for this, that Allah subhanahu wa ta'ala يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. In this world, I am with you through my actions, what I do, I'm on your side. And in the akhirah and in heaven, I am also mahshur with you. I am also resurrected with you. And this is the part where we give salam to the dear son of the Imam, Ali al-Akbar, who is buried with the Imam. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Nabiyillah. Assalamu alayka ya ibna Amir al-Mu'minin. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمتها قتلتك ولعن الله أمتها ظلمتك ولعن الله أمتها سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلتك وأبرأه إلى الله وإليك. And this is the part we give salam to those shuhada who went with Hussein. And some of these shuhada, the moment they heard Hussein is going, they rushed towards him. Like Habib ibn Mudahir, and the letter of the Imam wrote to him,
من الحسين إلى حبيب ibn Mudahir, from Hussein to his dear friend Habib ibn Mudahir. And he said, you know how close we were to the Prophet, and now we need your help. The narration says Habib ibn Mudahir hid, and during nighttime he started to ride away. This old man who almost he couldn't offer much, but when he came into the battlefield, he did what he did. And then there were some of them who didn't even want to go to Karbala, but the love of Hussein drew them to Karbala. And maybe you and I, the love of Hussein will get us to correct our deeds so that inshallah we can make it into heaven. Assalamu alaykum ya awliya Allahi wa ahibba'a. Assalamu alaykum ya asfiya Allahi wa awidda'a. Assalamu alaykum ya ansara. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد. Inshallah, we will take a quick break. 2 rakat salat for the ziyarat, ziyarat warith, and then we'll start with Joshan Kabir inshallah. Inshallah, we will reconvene in 15 minutes. For the men's side, there has been food set out in the back next to the chai. So if you want to take a quick break and replenish, there's some sustenance outside for you all. There's some sweets and some food set up outside. We will reconvene in 15 minutes, inshallah. For mu'mineen who wish to leave and are willing to take some food home, please contact any of the volunteers and we can pack some food for you as well.
Attention everybody, we are about to start Dua Joshan Kabir in the next 5 minutes. Let us start settling down. We are about to start Joshan Kabir in the next 5 minutes. Let us please start settling down as we are about to begin Dua Joshan Kabir shortly. Let us all start settling down with the loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraja.
All right, we'll get started inshallah. One more salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. We'll start with Dua Joshan Kabir. And as I mentioned the other nights, this is a dua that was revealed to the Prophet by the angel Jibreel. And the Prophet was told to take on this dua as a means of protection for himself. And hence you have the name Al-Jawshan Al-Kabir, the greater armor and the greater protection. Inshallah, we'll begin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا الغوث الغوث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغوث الغوث يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا الغوث الغوث
يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا الغوث الغوث يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا الغوث الغوث يا صانع كل مسنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مترود سبحانك الغوث الغوث يا عدتي عند شدته يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشته يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا ذليلي عند حيرته يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا الغوث الغوث يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوته المضطرين سبحانك يا لا الغوث الغوث
يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يخاف إلا يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا لا الغوث الغوث. It's a beautiful lines. Ya man la yurja illa fadluh. Oh, the one who you have no hope when it comes to him. You don't expect anything from him except for his fadl, except for his mercy. So people are of two types. There are people who you don't know what to expect. They might do good by you. They might mistreat you. So you don't know what to expect when you're interacting with them. You don't know when this person starts speaking. Are they going to be kind in their words? Are they going to be, yes, unkind in their words? So on and so forth. So the narration says, or the dua is saying, he is the one who I only have hope and expectation of good from him. So anything he decides for my life, this is good. This is why the Prophet said, Ajibtu lil mu'min. I am surprised when it comes to a mu'min. Because no matter what God decides for him, it's always good. If things go his way, then that was what was good for him and what Allah subhanahu wa ta'ala wanted for him. If things don't go his way, then that is also really good for him and exactly what God wanted for him. And then the narrations say, you and I are supposed to be like this too. Meaning, when you interact with people, when they think of you and they spend time with you, they should be reaching this point where when they see you, they only expect what from you? Only expect good from you. I know this person, he's not going to say anything, or if he opens his mouth, says something, we're going to be fine.
So the narration of the sixth Imam says, this is why you are called Muslim. Because a Muslim is the one who saluman nas, people are protected from his tongue. Meaning, nothing bad will ever come from his tongue towards the other people. People don't expect anything from him except for what? Except for good from him. This is why you're given the title Muslim. One of the layers of the meaning of Islam is this. We'll continue inshallah. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الأنام سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا الغوث الغوث يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة سبحانك يا لا الغوث الغوث يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله الغوث الغوث يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا الغوث الغوث يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك لا
يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط. سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا الغوث. من النار يا رب. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا وارث، يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث الغوث خلصنا من النار. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت.
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجى منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا Just a little point here. It just reminded me of all the people that we've lost in the past few months. And it says, He's the one who takes the life. He's the one who gives life. He's the one who makes us laugh. He's the one who makes us cry and weep. And so we have to all remember that in the end, that's the destination. Let us continue. يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاؤه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه سبحانك يا لا
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا خلصنا من النار يا رب. يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فاض يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا الغوث الغوث
يا نعم الحسيب يا نعم التبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا الله الغوث الغوث يا سرور العارفين يا منى المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا الله الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا الغوث الغوث يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحار والقفار يا رب البرار والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار سبحانك يا لا الغوث يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداء يا من لا يرد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا عطاء سبحانك يا لا الغوث الغوث يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك يا لا الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك الغوث الغوث يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا
يا من أحسن كل شيء خلقها يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا الغوث الغوث يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا لا الغوث. So these lines say Ya Habiba man la Habiba lah. Obviously God loves, there are many servants of His that He loves. But in these lines He says, I'm the friend of the one who has no friend. So He's pinpointing the one who has nobody left. For him I'm going to be a friend. Then it continues, Ya Mujiba man la Mujiba la. Ya Shafiqa, Ya Rafiqa. I'm the acquaintance of the one who has nobody. Ya Mughitha man la Mughith. So Allah subhanahu wa ta'ala is pinpointing the one who has none of these left for him. That is to remind you that He is going to be there at your lowest point. So you've seen maybe, for example, when there are kids, God forbid they're picking on one of them. If the adult comes in, the adult says, sees they're picking on this one kid. So he says, well, actually, this guy's my best friend. And he goes and sits with him, and I'm going to eat food with you, right? And I'm going to help you, and I'm going to do this. Why? Specifically because he's the most vulnerable. Specifically because everyone else has turned away from him. So Allah subhanahu wa ta'ala loves everybody. But He says, I am Habib of the one who has no Habib. I am the friend of the one who has no friend. That's to say that He's specifically looking for those servants who others may not care much about them. Others have turned away from them. Allah subhanahu wa ta'ala goes looking for those individuals. Yes? So when you sit back in life and you feel like, nobody understands me. Maybe sometimes in life you feel like nobody is there for me right now. Know that in those moments, Allah subhanahu wa ta'ala is specifically looking for a servant like you. Yes? Because He is Habib specifically of the one who has no other Habib. He loves others too, but specifically for this one who has nobody else to be their friends. يا كافيا من استكفاه يا هاديا من استهداه يا كاليا من استكلاه يا راعيا من استرعاه يا شافيا من استشفى يا قاضيا من استقضى يا مغنيا من استغناه يا موفيا من استوفى يا مقويا من استقوى يا وليا من استولى سبحانك يا لا الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا لا الغوث الغوث.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا الغوث الغوث، يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. سبحانك يا لا الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح نفاح يا مرتاح. سبحانك يا لا الغوث. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني. سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا لا الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا
يا حيان قبل كل حي، يا حيان بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيان لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير، سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين، سبحانك يا لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق، يا حفيظ يا محيط، يا مقيت يا مغيث، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد، سبحانك يا لا الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عزل، يا من هو موصوف بلا شبيه، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه،
يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكسير يا عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسام يا ذا البأس والنقام يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمام يا رب البيت والحرام يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من علا في دنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا. يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصور في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا
يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا ويت يا صمد يا سرمد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبيد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصوف وصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب علم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حبيب الباكين يا سيد المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجئ الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. Just a little point here that Sheikh Mahdi pointed out, Ya Habiba man la Habiba lah, the lover of the ones who have no one to love them. Here we also have Ya Habib al-Bakin. And it reminds me of that famous hadith that says, Allah says, I am with the ones whose hearts are broken. And so throughout life we have those ups and downs, the hearts break. From early on it happens, all the way till the end. And just remember that that is a good opportunity to make the most of, so that we can at least fix our bond and strengthen our bond with Allah, because that's the moment that He's paying more attention to us. Let's continue. يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عصي فغفر يا من لا تحويه الفكر يا من لا يدركه بصر يا من لا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا ذارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو الغوث الغوث يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا لا
الغوث الغوث. يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشئ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا لا الغوث. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا الغوث الغوث. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا الغوث الغوث. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا الغوث. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا الغوث الغوث.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلته سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى حمم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا الغوث الغوث. So these lines are very beautiful. يا من لا يشغله سمع عن سام، يا من لا يغلته سؤال عن سؤال. It says, oh, the one who, when he's listening to one person, it doesn't stop him from listening to another person. So on a night like this, how many people are calling to God? How many people are praying to God? How many people are sharing intimate hajat and secrets with God? And he says, I hear every single one of them as if he's the only one. And of course, we've heard that when we stand for prayer, we stand as if we have thousands of gods. And God listens to us as if he doesn't have thousands of servants. He only has one servant. يا من لا يشغله سمع سام، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلته سؤال عن سؤال. The one who, when one person asks him for one thing, it doesn't stop him or make him make a mistake in what he is giving to the other person. So your hajat and my hajat is, it might be 110 degrees or 180 degrees different from each other. And this doesn't stop Allah subhanahu wa ta'ala. He has this knowledge. He knows exactly what you need. He knows exactly what I need. He knows exactly what you're asking for. He knows exactly what I'm asking for. And then he knows exactly what I actually need. And what exactly you actually need. Because what you ask for and what you actually need are quite different from time to time. Yes? I might ask God for $1 million right now, right? But if he gives me $1 million, Maulana is not going to be Maulana anymore, right? He's going to be busy counting his money. So what we ask God for and what he knows we want, different from, for every person, God knows. He hears what you're asking him, and he hears what I'm asking him, and then he also knows what you actually need, and he also knows what I actually need. So I share this narration. For certain reasons, I didn't put it into the lecture, but the narration says that the first Imam was walking one day, and he saw someone is reciting these lines. Ya man la yughallituhu su'alun an su'al. Yes, the one who doesn't get it wrong, it doesn't make him make mistakes when multiple people ask him. There's a couple lines. So then he heard this dua. The Imam heard this person reciting this dua. So the Imam turned around to him and he said, you know this dua? He said, yes, this is a special dua. You should do it after every salat. Huh? And then when he told the Imam you should do it after every salat, the Imam said, yes, I already know this dua through the knowledge that the Prophet gave to me. And the narration says, this person turned around and he said, Bala ya Amir al-Mu'minin. O Commander of the Faithful, yes, you know this dua. And he walked away. And the narration says this was Khidr walking away. This is the dua of Khidr. He told Ali, and Ali said, I already know this dua. So these lines we read, based on that narration, that Shaykh al-Saduq has narrated, is part of special dua. Yes, the dua that Khidr wanted to tell Ali to recite, and Ali already had the knowledge of reciting it. Inshallah, this last one, these last lines, inshallah, for those who would like to stand, you can stand, and we'll recite these lines together. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا الغوث الغوث.
Inshallah, in these moments, think of your hajats, all of those who have asked for dua, especially all of those who are ill and ailing during these days and nights. And let us also take a moment to recite Amma Yujib 5 times. Multiple people in the community have asked for us to recite the special verse of the Quran. So inshallah, all together, while you remember your other hajats, we'll recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيبه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه. Inshallah, remember in your du'as, Sister Mansura Mitani, Brother Mohsin Makla, and all of those who are sick and ill and ailing during these days and nights. Let us take a moment, recite Surah Al-Fatiha for all of your marhumin and marhumat, especially the marhumin and the marhumat of all of those who worked hard to make these blessed gatherings, inshallah, possible. Bin Nabi wa alih, rahimallahu man qara'a Surah Al-Fatihata ma'as salawat. So we're going to take a quick break, inshallah. And afterwards, we'll start with the recitation of Dua Makarimul Akhlaq. That is specifically recommended for this night, inshallah. There are snacks for those who, inshallah, want to take from the snacks. Just a reminder, as the Sheikh mentioned, there is food that has been served out there for everybody who would like to replenish their energy. Please have some food. There are packs of food ready to take home as well. So if you'd like, you can grab a pack of food to take home. And then outside, there's snacks with chai and coffee. So whoever would like to avail that is all available. Alhamdulillah.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. So, inshallah, we'll begin with the recitation of Dua Makarim al-Akhlaq, which is one of the du'as that we have received and has been narrated to us by our fourth Imam. And this is part of Sahifa Sajjadiyah. So as the name indicates, Makarim al-Akhlaq refers to the pinnacle of akhlaq and the attributes that you and I are supposed to embrace. And interestingly, it is one of the a'mal that is specifically recommended for the nights of Qadr, which only goes to show that during these nights of Qadr, these are nights that you and I are to embrace, inshallah, the best of akhlaq and to work on our akhlaq. So we'll begin with the recitation, inshallah. It's not a long dua. I will pause as we go through the dua to explain some of the parts of it. Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa hajjil faraj. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وبلغ إيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعمله إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. Oh Allah, take my niyyah, yes, and complete my niyyah. My niyyah may not be the strongest, it may not be the best. وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني, and my certainty, my belief may not be the strongest belief. So sahih, you correct it. وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. Whatever I mess up on, whatever I don't do properly, you have the power to fix it. You can come in and fix everything. So Allah subhanahu wa ta'ala can fix anything that He wants. But if you want Him to fix things for you, there needs to be a reason for it. You need to take a step so that He will come in and fix things. And that reason that you have to have so that He will come and fix it is for you to ask Him. So Allah subhanahu wa ta'ala has this power. He doesn't apply this power all the time. But if someone asks Him, then He will come and He will correct the things that you have done in the wrong way. وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حتتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسه بقدرها.
اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدله به وطريقة حقه لا أزيغ عنها ونيته رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمره بذلة في طاعتك في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ضنته أهل الصلاح الثقة ومن عداوته الأدنين الولاية ومن عقوقه ذوي الأرحام المبرة ومن خذلانه الأقربين النصرة ومن حب المدارين تسحيح المقام ومن رد الملابسين كرمها العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوتها الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني والسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالفها من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغذي عن السيئة. Oh Allah, these are very high standards in good akhlaq. He says, Oh Allah, give me the ability that the one who is dishonest with me, meaning he didn't want the best for me. Yes, he tried to trick me, he tried to do this. Give me the ability to resist my ego, that when he is in that situation, I don't try to have him taken advantage of. Yes, this person took advantage of me, so God will hold him accountable, yes? But now I don't want to be exactly like him. I want to do things differently. So when someone does you wrong or wrongs you, sometimes Islam has allowed you to defend yourself, yes? And sometimes Islam has not allowed you to do what they had done to you. It depends. So for example, one of these examples is what you read in this line. He says, Oh Allah, if there is someone who does my ghaybah, yes, he backbites about me. وَأُخَالِفَ مَنْ اِخْتَابَنِي لَا حُسْنَ الذِّكْرِ, the one who backbites about me, right? Okay, so you hear this person backbites about you. You're not allowed to start backbiting about him now. It's haram for you. Oh, but he did this, yes, so he'll be held accountable for it. You can defend yourself. So the previous line said what? Oh Allah, the one who plots against me, help me against his plot. So Islam doesn't want you to sit there and everyone just walks all over you. Islam doesn't want that. But someone backbites about you, you can defend yourself, no problem.
but you're not allowed to then go and backbite about him. Oh, I heard this person said this about you, and it says, you know what, actually his son is like this. Actually his wife was telling me this. You're not allowed to do this. So these are high standards, yes? وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَ وَأُغْذِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ, that I'm thankful for the good and the evil and the wrongdoings. If they're not major things, I can turn away from them. That's why, the narration says, so much of Iman lies in turning away from the wrongdoings of another person, especially couples, Yes, your husband, wife, whatever the case may be, they have shortcomings. They have sensitivities. They have insecurities. So when you bring up this topic, this person is insecure about it. Yes? So you turn away from it. You act like it's not even a thing. Maybe you don't bring up that point. Maybe you bring it up another time. So Allah subhanahu wa ta'ala is expecting these things from us in our own houses. Yes? This is why this dua is such a beautiful dua. We'll continue inshallah. اللهم صل على محمد وآله وحلنه بحلية الصالحين وألبسنه زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهله الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة والستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى فضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قوله وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي المخترع. Oh Allah, look at these lines. واستقلال الخير. It says, make me amongst those who, when I do good, it seems small in my eyes. Yes? And then he says, وَإِن كَثُرَ, even if I'm doing a lot, make it look not too much in my eyes. وَاسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَإِن قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي. But when I do wrong, make it look big to me. Because it is big. So help me understand the magnitude of what I've done when I do the wrong things. Yes, when it comes to others, this equation is 180 degrees flipped. So then you are supposed to consider the good that others do big. And the wrongdoing that they do, you acknowledge it, but you say it's a small thing and you move on. Yes? اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلافه محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرعه إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك
يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتضني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لسانه من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر أو ما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحساء لمننك. Oh Allah, those negative things that come to my mind, min at-tamanni, those hopes and dreams that I have that make me forget about you, wat-tadhanni, and the suspicions that I have, and the negative thoughts that come to my mind. Yes, this person did this because of this. And shaitan comes and whispers in your ears, he hates you, that's why he did that. And he whispers in your ears, he's trying to, he has a grudge in his heart about you. And when she said this, this is what she had in mind. And this, and that. He says, when these thoughts come to my mind, flip these and make these dhikran li'adamatik. This is like a miracle. Only God can do this. But you're asking God for a miracle on this night, yes? When I have these negative thoughts, flip them. Flip them to remembering your greatness, remembering and thinking about your power, all of this. Now, when I speak, these are thoughts that were coming your way. When I speak, if I'm going to say fuhshin, if I'm going to speak inappropriate words, aw hajrin aw shatm irdin, if I'm going to discredit the reputation of another person, or I'm going to give a false shahada, aw ikhtiyab, aw sabb hadirin, aw ma shabaha dhalik, all these negative. When I'm going to say these things, oh Allah, I'm going to ask you for a miracle. Take that, flip it into me praising you. But these are very different from each other. But that's why you come on the night of Qadr. You ask God for miracles. I'm going to do this terrible thing. Oh Allah, take it. Don't stop me only, but then take it, make it this praise that I'm going to speak of you. This is why on this night we have these great aspirations from Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمنها وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمنها وأنت القادر على القبض مني ولا أضلنها وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرنها ومن عندك وسعي ولا أتغينها ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفدته وإلى عفوك قصدته وإلى تجاوزك اشتقته وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله. Oh Allah, I have nothing. I have nothing to come to you with. And then look at what he says. He says, وَمَا لِي. What do I have? بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي. After I made it very clear what your judgment would be about me. I've passed judgment on myself. What does that mean? That means I've already done all these terrible deeds. I'm already supposed to be held accountable. I've already passed judgment on myself. So then what do I have to come to you with? I have nothing. The only thing I have to come to you with is the fact that I have nothing. And that I understand and acknowledge that I have nothing. This is the only thing I have. I'm admitting that my situation is terrible. And that counts. That counts for something in the book of God. This is the only thing I have available to me.
فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنسقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك لي بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلته الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فاتها خلاف ولما فسدها صلاح وفيما أنكرتها تغيير فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد. واكفني مؤونتها معرة العباد وهب لي أمنا يوم المعاد وامنحني حسنها الإرشاد. O Allah, suffice me against the burden of shame towards your servants. O Allah, on the day of judgment, when everything comes to light, yes, and the Quran says that on that day in Surah Al-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala says, everything comes to light, God sheds light on everything. Oh Allah, I have things, if other people find out about me, I'm going to be embarrassed. So Ya Allah, suffice that of me, yes? Take care of it for me. What? مَؤُونَةً مَعَرَّةِ الْعِبَادِ. So I walk into mahshar, so I'm not embarrassed in front of people. وَهَبْ لِي أَمْنَ يَوْمِ الْمَعَادِ. And protection on the day of judgment. وَامْنَحْنِي حُسْنَ الْإِرْشَادِ. And guide me in the rest of my life. اللهم صل على محمد وآله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسنها الولاية وهب لي صدقها الهداية ولا تفتني بالسعة وامنحني حسنها الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي عليها ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحسن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأسب بي سبيلها الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله واكفنه مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إسر تبعات المكسب. O Allah, give me my rizq
وَكْفِنِي مَؤُونَةَ الْإِكْتِسَابِ. Give me, yes, protect me or take care of the burden of earning for me. Make it easy for me. وَارْزُقْنِي مِنْ غَيْرِ احْتِسَابٍ. And grant me from places that I wasn't expecting from. So that I do what? So that I get rich? So that Maulana has $1 million? So next year for Amal, he's in vacation? No, this is not why. Yes, this brother here said yes. Maybe Allah listens to your dua tonight, huh? So that, Ya Allah, فَلَا أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ. So that I can have time to spend with you. So that my career doesn't become this 24-second, yes, concern. That now whenever I want to come to you, I want to pray, I want to do this, I want to do that, I'm so worried about paying the bills that I can't even come and speak to you. So protect me from that. وَلَا أَحْتَمِلَ إِسْرَ تَبَعَاتِ الْمَكْسَبِ. Yes? And don't put me in a situation where the negative consequences of my earning come my way. So sometimes you go into something and you think it's going to be great for you. You go into a career, you think this is going to be amazing. Then it turns out it's the worst decision you ever made in your life. Yes? If I became a doctor, I would faint the first time I see it get a cut. As I see the blood, I'll faint. And everyone says, Ya Allah, make me a doctor. And then they become a doctor. And then it's like, oh, this is the worst decision I ever made. He says, Ya Allah, you already know ahead of time what's going to happen. So if you see down the road, these are negative consequences, Ya Allah, you protect me from this. Don't let me make that, irrational decision and then go into that and deal with the negative consequences. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب. اللهم صل على محمد وآله وصن وجهه باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار فاسترزق أهلها رزقك وأستعتي شرار خلقك فأفتتنا بحمده من أعطانه وأبتلى بالذم من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجائك رحمتك عملي وسهل إلى بلوغه رضاك السبل وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وأنهج بي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. Oh Allah, نبهني لذكرك. When I am not paying attention to you, oh Allah, you remind me. Because when we remember Allah, like we're saying in the other day in Dua Joshan Kabir, when you remember God, first He remembers you. So then you remember Him. And then because you remembered Him, He remembers you again. We talked about this. So he says, Ya Allah, when I'm going on in my life, something has to trigger this remembrance. Ya Allah, you trigger this remembrance. So I'm not going to remember on my own. I'm ghafil. So you trigger this, you initiate this process. Yes? And then he says, وَاسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ. While I have time, utilize me to be a means of acting upon your duties. Now I have time. Yes? That's why Imam Ali said, he said, الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. Today you get to do whatever you like. There's no hisab. God's not going to hold you accountable. You have time. Yes? وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. But once you go over this bridge, then no more muhla, no more time. Now you have the time. So he says, Ya Allah, while I have the time, utilize me so that I do the right things. Utilize me so that I do these good deeds, so that I don't end up like that person the Quran says, we come to take his soul,
قال رب ارجعون. He says, Ya Allah, send me back. Why? لعلي أعمل صالحا فيما تركته. You know the verse says, he says, oh Allah, send me back. لعلي أعمل صالحا. So I can do one good deed. Salihan with tanween at the end means one good deed. Forget about like, oh, I want to do this, I want to do that. He says, لعلي أعمل صالحا فيما تركته. So that I can leave behind one good deed. قال كلا. He says, no, that time is over. إنها كلمة هو قائلها. Now is the time for you to go. And why doesn't Allah subhanahu wa ta'ala give this guy another chance? Because He already gave him thousands of chances. How many nights of Qadr did we go through? He gives us chance after chance. This is ayyamul muhla. This is the time where you can act. Inshallah, these final lines we'll recite together. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحدهم بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار. صلوات. اللهم صل على محمد. Inshallah, we'll have the recitation of the 3 surahs that are recommended to be recited tonight. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. The surahs we're reciting. The surahs we'll be reciting, inshallah. Which one you want to start with? So we'll start with Suratul Ankabut, and then Rum, and then Dukhan. Suratul Ankabut. What number of surah is it? What number? Surah number 29. Surah number 29. So as they said, we're going to recite Surah Ankabut, then Rum, and then Dukhan, inshallah. And mashallah, it's only 1:30 right now, so we still have room for a lot more a'mal tonight as well. Surah Ankabut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية
إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. So this surah is named after Ankabut because Ankabut means spider, and this verse speaks of the spider. But the lesson that it's giving us is that look at the spider that thinks it has such a strong home, and it's its means of sustenance. The web of the spider is a means of refuge and shelter and sustenance because it traps insects there, right? We look at this web, the spider web, we laugh at it. It's so weak. It says those who take anyone other than Allah as their awliya, as their guardians, as their providers. It's like the way that spider looks at its web. So this whole surah is named after the spider, and this is the lesson it's giving us. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا اللهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم صلوات سورة الروم تو اینجای هنوز نهدی And of course this is the, well, it says room, R-O-O-M, but it doesn't mean room like room, the Romans. It should have been written R-U-M in my opinion. But this Surah Al-Rum, of course, is the famous surah that in the beginning of it, it gives the news of the future, of what's going to happen, that the Romans were defeated by the Persian Empire, but then in a few years, which is less than 10, the Romans will defeat the Persian Empire. Back then, the Romans represented the Christian faith, a monotheistic faith at the end of the day, and the Persians were polytheists, and so the mushrikeen were laughing. They said, look, the Romans, they lost this battle against the Persian Empire. The Quran says, look, the time will come that they will also prevail.
the Romans will prevail over the Persian Empire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. I can't skip this verse. This is verse 10. It says, look, there are some people who do wrong. If you do wrong, you can come back on the straight path. But there are some who continue doing wrong. Don't think you can continue doing wrong and after 50 years you're still the same person. No. It says eventually the fate of those who did wrong is that they turned against Allah altogether. So this sin that we don't take serious sometimes eats away at one's iman to the point that you just say, you know what, is this even real to begin with? This is something to be careful about. It's a very important verse. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. I hope we're paying attention to all of these signs of Allah that He's mentioning one after another. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. This verse 41, some people say, oh look, the verse is talking about pollution, mashallah. No, not necessarily. If you look at the wording, it's talking about how there's a link between our actions and the cosmos, the natural world, and how Allah subhanahu wa ta'ala will sometimes bad things are going to happen in this world as a result of the bad deeds of the people, so that they get a little bit of a taste of what they've done, so that لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, please come back. It's a wake-up call, but people don't want to accept that, oh, it's pollution. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته
ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صلوات صلاة سورة الدخان. What surah is that? What surah is Dukhan? Surah 44. Let's see. Inshallah, one of our brothers is going to recite a little bit of this and then he wants to give it to me for the rest so that he doesn't steal my spotlight, inshallah. And Sheikh Mahdi just left, alhamdulillah, so like it's all mine right now, but I have to give it to him. Inshallah, then you give it to me on your... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. Ahsant. So 2 points here. The first line, or maybe verse number 3, you don't have to go all the way back to it. So it's a little hint, because this surah, I've said this before, some of you might have heard this from me. This surah is for this night only. We don't have Surah Dukhan for the 21st or the 19th. And guess what? Verse number 3 has a little hint in it. It says, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundirin. We sent this Quran down on a blessed night. So Surah Dukhan is for the 23rd. I feel like there's a hint in this that there's some correlation here, that this could be the night, because it's talking about the Quran being revealed on a night like this. There's another verse here that I really like always, where it says that فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ. Did you read this one or not? So فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ. This verse, it says that these Fir'aun and his people, they died, and guess what? Neither the earth cried over them, nor did the sky cry over them. We do have hadith that says when a mu'min passes away, what happens? Places of earth begin to weep for that mu'min that has passed away. But these people, when they die, it says the earth doesn't cry for them, the sky doesn't cry for them. No one cares about them. It's over. No one cares. They're worth nothing on the other side. And so the focus has to be the other side, brothers and sisters. All right, I'm going to start. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Those of us who are still playing video games, this verse number 28, write it and put it up on top of your computer. Jokes aside, it says we didn't create the heavens and the earth all in vain and in play. It's not for play. There's a lot to it. Allah didn't create everything of the universe just so that we come here for 56 years, we play and we leave. But it's halal to play video games. You continue doing that, but make sure that you don't step into outside the boundaries of Islam, inshallah. The haram and the halal of Allah subhanahu wa ta'ala. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. This is how Allah disses the people on the Day of Judgment. As they pour the hot molten lava on their heads, as they feed them of the boiling drinks of Jahannam, it says ذق إنك أنت العزيز الكريم. That hey, sahtain as they say in Arabic, nushadjan we say in Farsi. Bon appetit. Dhuq innaka anta al-azizul karim. We love you so much. You are so dignified and honorable. Now drink all of this molten lava. In other words, this, once again, on this side, it doesn't matter who you are. What matters is what you are on the other side. So in other words, it's taunting them. It's making fun of them. Drink, very good for you. But it's molten lava. This is what you sent for yourself on the other side. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على The brother's eyes are closing. He says, let's read more. So is that all for tonight, inshallah? Yes, inshallah. We still have 2 hours, or 3.5 hours till Fajr. And inshallah, brothers and sisters, it doesn't have to all be together. Inshallah, you do your Salatul Layl tonight. You do some more istighfar, some more dhikr tonight, inshallah. And you remember all of us in your du'as. Let's end with du'a faraj, inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا